use ourselves, what we can easily use our hand to do for the benefit of ourselves and for our family. If you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe to the channel, like, comment and share it among your friends. And for today, I greet everybody that messaged me on when I was sick. Thank you very much. I appreciate everybody. Sickness will not be our portion. So if you are watching, for those that are just watching us for the first time, don't forget to subscribe to the channel, like, share it among your family and friends, and chat with us if you have any question or you have any question. At the end of any video, ask, we will respond to your question. For our WhatsApp number 0703468325 or 0815628101. That's our WhatsApp number. And one brother called me, he messaged me, he asked me for solution to asthma cough. For those who are having asthma cough, these are one of the best solutions to it. How are we going to do it? Get to, I think I have released this work once, but let me release it today. Get the wet tobacco leaf, ewe taba, tobacco leaf. So wash it very well. That's clean. Raise it. When you wash it inside water very well. Now after you wash it, put it inside one basin. So when you put it inside one, add clean water to it. Use that clean water to squeeze it very well. After you squeeze it, remove all those. You can filter it that separated the water from the leaf that you have squeezed, or you remove all the leaf away, throw that one away. You are not using that was no more useful. Once you have squeezed it very well, you can just let some water be like a small water, like 1 cup. So not up to that, so like 1 cup exactly. So when you squeeze it with it, remove all the leaf away and throw that leaf away. What you need is the water you have squeezed the leaf in. Now get a original honey, add it to that water, that tobacco leaf water you have squeezed, that you have already removed the squeezing leaf away. Add it to heat, let the honey blend very well, mix it very well. So put it inside one, for like a regular water or keg. When you put it inside that, just let it be, don't let it be on floor. It's not good to be, all your work should not be on ordinary floor. So I can put it on table or something. So just leave it for just 24 hours. After 24 hours, be shaking it very well. We take teaspoon in the morning for the asthma patient. So asthma cough. Teaspoon in the afternoon, teaspoon in the night. That's full teaspoon in the morning, full teaspoon in the afternoon, full teaspoon in the night. That's how it is. By God's grace, before 7 days, you will have become quite this cough. By God's grace, cough, asthma will not be our own portion. Go and try it. Don't worry. Don't forget to subscribe to the channel, like, share it among your family and friends if you are watching it for the first time, or chat with us on our WhatsApp number 0703468325 or 0815628810. That's our WhatsApp number. Thank you for watching. Ẹ kú dédé àsìkò gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìjọba tí wọ́n wà ọ̀sán ní alẹ́ ní òwúrọ̀ ní gbogbo tó bá jẹ́ lásìkò tí ẹ kú dédé àsìkò yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń pè wá nígbà tí ó rẹ ara wa ní ìgbà díẹ̀. Adúpẹ́ lẹ́nu pé Ọlọ́run ti ń ṣe àlékún àlàáfíà, wàá túbọ̀ ṣe àlékún àlàáfíà fún gbogbo àti ẹ̀sìn bá ń ṣe. Àwọn tó bá ẹ̀sẹ̀ ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ bá gbàgbé àti bá subscribe, bá like, bá share fún àwọn family and friends yìí kó lè jẹ́ ìtànìjẹ́ àti ìpè sí nígbàtígbà tí a bá fi fọ́nrán tuntun sílẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé àti bá subscribe sí channel yìí, ẹ bá share fún àwọn èèyàn yín. Tí ẹ bá fẹ́ ní ìbéèrè kan tàbí kejì láti bá a sọ, ẹ béèrè lábẹ́ fídíò fọ́nrán yẹn, àmàdọ́rin lẹ́yẹ ọ̀sọ́ka. Tàbí kẹ́ bá a sọ lórí WhatsApp number 07034468225 or 0815628810. WhatsApp number wa ni àwọn yẹn. Fún àwọn tó pè fún ikọ́ sẹ́mi láti ikọ́ asthma, kò ní jẹ́ ìsàn wa. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣe náà Ọlọ́run á fi wọn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wá láti ogun láti ìwòsàn fún ikọ́ asthma. Ẹ jẹ́ ká lọ wá ewé tábà tútù. Tẹ́ bá ti já, ẹ ṣànú dáadáa. Tẹ́ bá ti já, ẹ kó sínú ike tó mọ́ dáadáa, ẹ bu omi bí kọ́ọ̀pù kan sí. Ẹ gbó, tẹ́ bá ti gbó dáadáa, ẹ fún gbogbo omi yẹn kúrò, ẹ da gbogbo ewé yẹn nù. Ẹ ní ìdí ewé yẹn mọ́. Tẹ́ bá ti gbó dáadáa tán, ẹ ṣẹ́ dáadáa kí ìdọ̀tí yẹn kúrò. Ẹ wá oyin original, ẹ bo oyin kó pọ̀ sí dáadáa, ẹ pò pọ̀ dáadáa kó oyin pò pọ̀ wọn.
ẹ wá rọ́ sínú ike bí ike table water or ike regulation or ike wọ́n ṣe jẹ́ size tó lè gbà ẹ gbélẹ̀ fún fún odidi ọjọ́ kan. Ẹ má máa gbé iṣẹ́ tó bá ti lómi sílẹ̀ ẹlẹ̀ lásán, ẹ máa gbé sórí nǹkan. Tó bá ní kẹ́ gbélẹ̀ kì í ṣe pé kẹ́ gbé sílẹ̀ ẹlẹ̀, ẹ gbé sí orí nǹkan. Tó bá ti lo ọjọ́ kan gbáko ẹ máa jí pọ̀ dáadáa. Ẹni tó ní àìsàn ikọ́ asthma yẹn kó mu síbí ìmùkọ méjì láàárọ̀, kó mu síbí ìmùkọ méjì lọ́sàn-án, kó mu síbí ìmùkọ méjì lálẹ́. So tó bá máa fi lò fún ọjọ́ méjì ní agbára Ọlọ́run, ẹ̀yin gáà ti mọ̀ pé rere ni Olúwa. Ọlọ́run fi àṣẹ sí àwọn ewé àtegbò fún lílò ara wa ni. Ẹ má yẹ kí nǹkan dára dúró gbogbo ìgbà kan ní ilé ìwòsàn. Àwọn nǹkan mìíràn tó yẹ pé agbára ewé àtegbò ká. Gbogbo nǹkan tán fún ilé ìwòsàn agbára ewé àtegbò ká ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyọ̀ ẹ̀sìn kan kò fi òfin de ewé àtegbò láti lò torí pé nǹkan tí èèyàn fi ń jẹ ẹ̀fọ́ tó fi ń jẹ ewédú wọ́tá gbogbo ẹ̀ náà ni ó ń ṣera lórí. Tí ẹ bá wo àwọn ìlú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn wa ń lọ, wọ́n á sọ pé èmi mùsùlùmí mọ kìrìsìtẹ́nì mi kiri kan kò sí lè téèyàn kankan condemn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá sí India ni wọ́n lọ. India ò kì í ṣe mùsùlùmí, India ò kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì. So ẹ lọ wo wọn tó bá gbé wọn lọ sí India, wọ́n mọ nǹkan tó fi ń tọ́jú àwọn bẹ̀ ni. Ẹgbẹ́ àìsàn burúkú kò ní sí yín, àìsàn burúkú kò ní sí yín, kò ní sí ọmọ mi, kò ní sí ẹbí, kò ní sí ẹbí wa. Ẹgbẹ́ ọlọ́ ẹ má gbàgbé àti bá subscribe channel ẹ̀ bá like ẹ bá share káàkiri àgbáláyé. Ojú tẹ fi ń wò ní fọpọlọ ìlọ ẹ ṣé púpọ̀.